Hypothesis testing, second case, in the case of large sample test for population proportion. In the case of population proportion is given how to conduct hypothesis testing. So here we have different test statistic. Here the test statistic is equal to P cap minus P naught divided by square root of P naught into 1 minus P naught divided by N. So here we have different test statistic is equal to P cap minus P naught divided by square root of P naught into 1 minus P naught by N, where P cap equal to X by N, where N is the sample size and X is the number of success. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ number of success അല്ലെങ്കിൽ number of favorable condition ആണ് X, N equal to sample size, then we denote P cap equal to X by N. Next, in the case of two-tailed test, null hypothesis H naught P equal to P naught and alternate hypothesis is P naught equal to P naught. So, നമുക്ക് ഫോർമുലയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന P naught നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തസിൽ നിന്നാണ് P naught കിട്ടുന്നത്. Then H naught, when H naught is accepted, if mod Z is less than or equal to Z by Z alpha by 2, and when mod Z greater than Z alpha by 2, we reject null hypothesis. So H naught is accepted if Z less than mod Z less than or equal to Z alpha by 2, and when mod Z greater than Z alpha by 2, we reject null hypothesis. Then in the case of one-tailed test, first we are going through the left-tailed test. Condition for left-tailed test. In the case of left-tailed test, null hypothesis is H naught P equal to P naught and alternate hypothesis is P less than P naught. H naught P equal to P naught and alternate hypothesis is P less than P naught. H naught is accepted if Z greater than negative Z alpha and rejected if Z less than or equal to negative Z alpha. So here H naught is accepted if Z greater than negative Z alpha and rejected when Z less than or equal to negative Z alpha. Next, in the case of right-tailed test, null hypothesis H naught P equal to P naught and alternative hypothesis P greater than P naught. Then H naught is accepted if Z less than Z alpha and rejected if Z greater than or equal to Z alpha. So H naught is accepted if Z less than Z alpha and rejected if Z greater than or equal to Z alpha. So remember all these conditions, then only we can apply hypothesis testing. Next, moving to problem. A random sample of 150 recent donation at a certain blood bank reveals that 82 were type A blood. Does this suggest that the actual percentage of type A donation differ from 40%, the percentage of the population having type A blood? Carry out a test of the appropriate hypothesis using a significance level of 0.01. Would your conclusion have been different if a significant level of 0.05 has been used? So, ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. We are taking a sample of 150. We are taking a sample of 150 ഡൊണേഷൻ്റെ കേസിൽ 82 were type A blood. 82 were type A blood. Does this suggest that the actual percentage of type A donation differ from 40%? The percentage of population having type A blood carry out a test of the appropriate hypothesis using significant level of 0.01. അതായത് നമ്മൾ 150 സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് 82 ഡോണേഴ്സിന് ടൈപ്പ് എ ബ്ലഡാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കേസിൽ 40% നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എത്രയാണോ അത്രയും ഡോണേഴ്സിൽ 40% ഹാവ് ടൈപ്പ് എ ബ്ലഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് 1% സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ ഈ കൺക്ലൂഷൻ അതായത്
പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ 40% ആണെന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 1%-ൽ നിന്ന് 5% ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് 1%-ന് കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷനിൽ നിന്ന് 5%-ൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് എ സാമ്പിൾ. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സാമ്പിൾ എത്രയാണ്? സാമ്പിൾ 150. So sample equal to sample size equal to 150. So n equal to 150. Then number of success, that is number of favorable condition, is 82. Then given P naught, that is population proportion, is 40%, that is equal to 40/100. 40/100 equal to 0.4. Now we have to find out P cap. P cap equal to x/n, that is equal to 82/150. X is number of favorable condition is 82 and n equal to 150. So 82 divided by 150 equal to 0.5467. Next, state the null hypothesis and alternate hypothesis. What is null hypothesis? Null hypothesis. H naught. P equal to. Here, from here we get stating the null hypothesis. P equal to 40% or 0.4. Then alternate hypothesis. H1 or H alternative is P not equal to 0.4. So it is a two-tailed test. Two-tailed test. Next, write down the test statistic. Test statistic Z equal to P cap minus P naught divided by square root of P naught into 1 minus P naught divided. Test statistic Z equal to P cap minus P naught divided by root of P naught into 1 minus P naught by n. Now substitute the value of P cap, P naught and n. Then what is the value of P cap? P cap equal to 0.5467 minus P naught. P naught is 0.4 divided by square root of P naught is 0.4. So 0.4 into 1 minus 0.4 divided by n. N equal to 150. On simplifying, we get the value 3.667. Next, first at 1%, at a level of significance equal to 1%, that is alpha equal to 0.01, Z alpha by 2 equal to 2.58. So Z is greater than Z alpha by 2. So here Z is greater than Z alpha by 2. Z is greater than Z alpha by 2. So H naught is rejected. That is P not equal to, or P not equal to 0.4. That is the proportion, population proportion is not equal to 40%, or population proportion not equal to 40%. That is the conclusion we are getting from testing hypothesis on a sample of 150 donors നമ്മൾ വച്ച് നടത്തിയ ടെസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് H നോട്ട് റിജക്റ്റഡ് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P നോട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0.4, ദാറ്റ് ഈസ് P നോട്ട് ഓർ
population proportion not equal to 40% എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൽഫ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 0.05 വി ഗെറ്റ് ഇസഡ് ആൽഫ ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു 1.96. ഹിയർ ഓൾസോ ഇസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Z alpha by 2. So in this case also H naught is rejected. So there is no change in the conclusion even after changing the level of significance. So level of significance le change varthiyalum nammade conclusion le change varunilla. Proportion, population proportion not equal to 40% ആയിരിക്കും.